Zinga is fine. And there is a number of things I want us to talk about or to bring to your attention that you people apparently miss out or okay. Leo nataka kufunga show yangu live kwa sababu today it is me doing the cooking. Masi wa Kinadon ni mwizi. Masi, who is that Masi? I don't know that Masi. So guys, I really want you to learn something. Today we are going to talk about Forex in 2 stages and where you lie as a trader. It is important to get to know this because if you don't, then that is how these people take advantage of you. Oh, sister wa Nebs. Si hata Nebs ni mwizi mwenyewe. Hata Nebs mwenyewe ni mwizi. Hakuna Forex wanafunza watu. You guys don't listen, but either way you are learning the hard way, and I like it that you are learning the hard way. So I want you to understand something about Forex, especially the brokers, your mentor, and influencers. Maybe your influencer is your mentor as well. There is something they don't tell you, and I think it is good if you get to know it. For instance, did you know that your losses are profits to someone? Did you know that? Did you just know that actually whenever you're losing money, there is somebody benefiting from your losses? Okay? Bro, I'm addicted to beta binary and I'm losing money. Please advise. Yes, you're going to lose money forever. Where uko aviator? Where are you kwa Forex? Uko aviator. That is not trading. Now, I want you to listen. There are things that are hidden before your very own eyes and you guys have been blind. And I think the best way is not even to expose the scammers themselves, is to expose the scam itself. If you have come across these so-called traders, wanajitetea na huyo mtu alisema Forex ni scam. Ukiwauliza, okay, produce that video, hapo specific place yenye alikuwa anasema Forex ni scam. They cannot produce. But they keep on telling you, huyu mtu anasema ati Forex ni scam. Wewe unaweza msikiza? No, mwambie toyo video yenye amesema Forex ni scam. They have none. So I want to bring you up to speed so that you can understand better. Guys, please like my live, share my live. I will highly appreciate. Okay? So, let me teach you something. I'm losing my money on the reef. Please, can you help? Yes, I can help. First of all, stop. Stop with the reef. You're not going to make anything. Anyone trading synthetics, unanisikia? Anyone trading synthetics, you can never make money. That is what I'm telling you, and that is the truth. You can look for your own truth to try to quench your hope that you will make money, but I can tell you, you are the most hopeless person, Ali and the rest who are trading synthetics. Okay? So, Syria brokers ni nini? What are brokers doing? That is, okay, kinda illegal, but legally business-wise. Every business needs an advertisement. Tumeelewana mpaka hapo? Tunaelewana? Every business needs what? An advertisement. Guys, please like my live, share, because we have to help these young men. There is no any other way to teach them apart from telling them the truth. Unaona? Yes. Unanielewa? Unanielewa? That is the only way tunaenda kusaidia hawa young men wanataka kuventure into Forex. Tell them the truth, wajue ukweli, so that wakiventure into this Forex, wanajua ukweli. Hapo tu ndio watakuwa wamesaidika. Kuliko wafanye vitu blindly. Kila biashara inahitaji advertisement. Right? Now, how do I advertise my business? This is how brokers do. Brokers watapatia hutu tu influencer tote unaona tuna make dough na real accounts. Watawapatia what we call influencer account. Commercial language inaitwa test account. Test account is not a demo account. Kuna vitu mbili tunatofautisha. Demo account is which you can access and you can try your trades there. Learn 1, 2, 3. Hadi hapo tuko sawa? Tuko sawa?
Tumeelewana? Mtaanza kuona comment section nikitukana ndio muelewe sasa. Mkiona matusi imeanza kuja mjue sasa tumeanza. Ndio tumeanza sasa. Ukiona matusi ikuji bado tutachangamsha. Umeelewa? There is a demo account and a test account, or what we call influencer account. Tuko sawa mpaka hapo? Now, influencer account ni ile yenye unaona wakakuja kuambia, hey guys, now we are trading. Let me just take one of these guys, now the markets are favoring. Now you can see iko sawa. Guys, it's buys. Tunaenda kwa buys. Ni buys wase, ni buys please. Guys, we are buying. That is a NFPs. So, when they are telling you this, wewe ukiangalia ile yao ni real account. Ukiangalia yako ni real account. The difference between yours and theirs is a test account and yours is a real account. But broker anawapatia hiyo account behave kama real account, so that you can think that this guy is good at what he does and you will trade on the same platform. Tunaelewana mpaka hapo? This is the only account. Please don't follow any account Najita sijui Truth Watchdog or whatever. Okay? Pendo, just follow this account. My name is 𝐶𝐈𝐒𝐂𝐋𝐀𝐈𝐿 on all my platforms. On TikTok is Real 𝐶𝐈𝐒𝐂𝐋𝐀𝐈𝐿, YouTube 𝐶𝐈𝐒𝐂𝐋𝐈𝐒𝐂𝐋𝐀𝐈𝐿, and Facebook 𝐶𝐈𝐒𝐂𝐋𝐀𝐈𝐒𝐂𝐋𝐀𝐈𝐿. Don't follow any person calling themselves Truth Watchdog using my videos. Those are scammers. If you're following anyone called Truth Watchdog, just know you're following a wrong account. They have been using my videos for a very long time, and that is not me. I go by the name 𝐶𝐈𝐒𝐂𝐋𝐀𝐈𝐒𝐿. Okay? Tumeelewa? I don't go by the name Truth Watchdog. I have 2 accounts on TikTok. I wish I could have another phone to host that, but I'm already live on all my platforms. I am live on my YouTube using iPhone 17 Pro Max, on Facebook using 16 Pro Max, and on TikTok using Ultra S25. So, sina phone ingine extra, and I haven't logged in on TikTok using this iPad and stuff like that. So, I want you to listen to me. Kuna test account, na kuna nini? Na kuna real account. Influencer account, ukisikiaga, unaambiwaga, kuna book A na book B. Wewe uko wapi? Wewe uko kwa A. Ile B mambo inafanyika huko, wewe ujui. So influencer hata ikuambia, number 1, my life is sponsored. Lakini atakwambia niko na gari. Tunapatana? Ndio maana hizi gari number plate shida. Number plate shida. Umenielewa? Number plate shida. Na hata ukipata saa zingine, okay, it depends on how serious this person is pulling in the money. Kama mtu analeta domob, wanaenda mpaka kufake, kumwambia ni aje tutakuregistia mpaka gari itakuwa registered under you, wash. But wewe bora tu unaleta wase. So long as you're bringing people on the platform to trade, let me tell you, every broker wants you to remain on their platform. Hakunanga kitu kingine. Kama ni Windsor wanataka ukae kwa platform yao. Kama ni HFM wanataka uendelee kutrade kwa platform yao. Because every trade, every loss, every win, they are making money off your money. That is the truth. So our brokers realize, Kenyan Prince ame advertise tuseme FX pesa sana. Ali anaitwa nani, Amin FX ame advertise FX pesa sana. Sisi HFM tutakuwa wapi? Sisi Xness tutakaa wapi? Sisi XM tutakuwa wapi? So as a result, they find a influencer, a very desperate one, but has numbers on social media. So they will change your life in this time. Watakutafutia pale utakaa, hautakuwa unakaa tena huko Kerokoni pale ulikuwa unafanyia show yako. Utaletwa mahali kama pale Mirema, uchukuliwe nyumba hapo kwa on compound hapo, uonekane umeanza kuishi maisha gani? Maisha fiti. As long as you're converting numbers into what? Into depositors, into traders when you want to trade. As long as you're doing that, that is what brokers look for. Brokers, I can tell you, I know people who have been funded. KP is funded. CPK is funded. Kale kingine kanaitwa sijui Trader Binary is funded. Kafuri was funded sometime. Amin is funded. Sammy Boy has been funded for the longest by the Reeve. Who else?
The Esther Mofri mentioned, CEO Freddy, Gatimu, all of these people have been funded. So the life they give you, the life they show you, it is the life that you assume is forex. You get? So it's like me telling you, ni aje wasena kujanga tu kwa hiyo ofisi inakaa tu hivi, alafu pesa inaanza kukuja. Fungua ofisi pia wewe ukae tu hivi, pesa itaanza kukuja. So mimi nakuonyesha, ofisi yangu ni kali, kiti ni kali, table yangu ya ofisi ni kali, sijui nini ingine kali, nini kali. So uko hapo assuming kutengeleza ofisi ni kutengeleza pesa. Okay? But in reality in reality unakula mavi. Okay? In reality unakula nini? Unakula shonde. Unaona venye Sharks kana nitusi. Nikika invite hapa Sharks, kuja useme ukweli. Let me invite this guy to come and say the truth. If you, instead of insulting me, come and correct Kenyans. Come tell Kenyans the truth that I'm not telling them. Okay? Skiza, come and tell Kenyans the truth that I'm not telling them instead of you insulting me. Ama niaje, you know me seem to ndakublock, ndakupatia platform. TikTok, thank you so much, 231 people. Make sure you're following this account. This is the only account. Okay? This is the only account. Thank you guys. I really appreciate. I do not have an account by the name Truth Watchdog. That is not me. Please. Anywhere you are following someone called Truth Watchdog, it is not me. Or anatumia sudo account. Ndio nimemwambia. Aya, wrong donor. Come up. Come uambie watu kweli. Come uambie watu. Instead of insulting me, tell me to up you. I will up you, and then you tell people the truth because I am lying to them. That is fair, right, guys? No, that is fair. If I'm lying to people and you really want to help people, instead of insulting me, come and tell them the truth. Okay? Hawawezi kuja. Unajua ni kwa nini? Hawawezi kuja because nimeharibu biashara. Nimeharibu biashara in real time. Okay? Msana uliza mbona uko na majeki, juu mamako hana. Yeah, hebu ziangalie. Hebu ndio mimi mamako afanye hivi. Unanielewa? So the insults is as a result of me telling you the truth. Their lives are sponsored. That's why kuonyesha number plate is a problem, but they can insult you. They have a car and you don't have. You get my point? And now they have this iPhone 17 Pro Max. Everyone has iPhone 17 Pro Max. Mpaka kuna mwingine anaitwa Lux, amekuja akatuambia ako na iPhone 18. I'm not lying. Kamekasirika, kuna event kalikuwa kameorganize kwenda kuibia watu. Kanaitwa Lux. Watu wakakuja wakaniambia niaje bro, tumegongwa na huyu boy. Mimi nikamwambia okay, tell me your story. Show me your evidence. Wakanishow evidence. Kunishow evidence, mimi nikashow watu, nikawaambia, wase mse anaibia watu, he's not a trader, anaitwa Lux. Let me show you the guy. Kachama kameenda kakatengeleza video na hasira. In the process of kumake video ya hasira, akadanganya tena. Nataka Maganji, kuja unisaidie kushika hapa. Sasa in the process of kukasirika, akadanganya tena. Sawa? In the process of kukasirika, akadanganya watu. Sasa ameonekana mjinga, sijui kama amepull your video down ama what happened. Okay? So nataka wasewa watch video. Yes. Acha nigeuze camera once. Shika hii hapa hivi. Yes. Alafu YouTubers, okay, hii ndio Facebook, Facebook, ni TikTok. You can say this is 17 Pro Max. Shika hapa. Shika hizi mbili. Uonyeshe tu mse. Alafu mimi na yeye nionyesha watu wangu wa TikTok. TikTok ndio huyu sasa. Huyu jamaa alikasirika. Nataka muangalie sura yake. You can see how angry the person is. Songa hivi. Sionyeshe nusu, nataka uonyeshe in full nini. Sasa niongeze volume hapa hivi. Aya, sikia. Bora yeye ni maskini. Hata juzi ilikuwa inaomba watu waisaidie kudika sijui yake ama nani. Kwa sababu hiyo ndio njia wao wanapata pesa ya maintain lifestyle yenye wanaishi. Au chokora sijui anaitwa Truth Watchdog ama anaitwa sijui chokora mgani. Sawa, chokora. Do you think 65,000 inanua hii gari? Do you think 65,000 buys this phone? Sasa the guy is showing me those phones, to show me that he's rich. Guys, what phone am
am I using? Okay, and then TikTokers. What phone am I using? Angalia hizo mbili. Anyway, sasa hiyo ndio utajiri ya forex trader, Do you know what this phone is? Do you know what phone is this? I'm even shooting with iPhone 18 Pro Max. Wait a minute. You are shooting with a? With iPhone 18 Pro Max. You shooting with iPhone 18 Pro Max. You know what phone is this? I'm even shooting with iPhone 18 Pro Max. You know what phone is this? I'm even shooting with iPhone 18 Pro Max. You know what phone is this? I'm even shooting with iPhone 18 Pro Max. You know what phone is this? I'm even shooting with... You are shooting with the iPhone 18 Pro Max. Yani umse akona Apple yake, asha produce iPhone 18 Pro Max. Now, any person who is a legit owner of iPhone, you know that we are in iPhone 17 Pro Max league, itakuja huko September ama 2027. Lakini someone has iPhone 17 na anajua akona iPhone 17 anasema I am even shooting with wamepatikana hawajapatikana? Wamepatikana hawajapatikana? Ati I'm even shooting with which iPhone 18 umbua. Wewe uko na Apple industry yako? I'm even shooting with iPhone 18 Pro Max. Asiruke. Tumwangalie tena, angalia sura ya muongo. Weka karibu watu waone sura ya muongo. iPhone 18 Pro Max. Angalia sura ya muongo. Even now, you know what phone is this? I'm even shooting with iPhone 18 Pro Max. 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 Hizo mikebe ni kumaanisha leteni hizo simu tufanye kipindi. Unacheki? Leteni huyu anajiita Lux. So huyu jamaa amekasirika juu event yake hakuna mtu mwenye anaenda. Alikuwa amepanga kuibia wasee more money, but mimi ni nani? Mimi nikachanua wasee mapema. So kuchanua wasee mapema, umse ni mwizi, hakuna kitu anadu. Yeye analipwa na broker anaitwa Windsor. Analipwa na broker anaitwa Windsor. Anaitwa Peter Mugambi. Jina yake real ni Peter Mugambi, tulimpata. So this guy anachocha wa Kenya, yeye ni trader mbigi sana. Fanyeni hivi, nitakuja niwafunze free. Sawa? Na nilikuambia story ya nguruwe. Nirudie story ya nguruwe ama mnajua? Wale wenye mmekuwa mkiniwatch mnajua story ya nguruwe. Achana wewe mwenye ako na iPhone 18, sijui ni kama ana produce zake. Niliwaambia story ya nguruwe. Okay, ni kama niliwaambia story ya nguruwe na mkishika. Na story ya nguruwe huenda hivi, Nguruwe okay. Nguruwe ni mnyama funny sana. Nguruwe is a very funny animal. The pig thinks just because it doesn't produce milk, but the farmer gives it food, inafikirianga inapendwa. The same applies to new forex traders wenye wanakuja. Wanadhanianga kwamba huyu mtu kama anatupatia class za free, huyu mtu ni legit. Unaget? Somebody is going to spend their time to help you make money for free. That is where you as the pig comes in. But what you don't understand, as you continue fattening, the more the farmer prepares to sharpen the knife. Fattening ni aje? As you continue assuming, umse mazeni legit, mazi vitu anafunza, hizo ndio vitu zenye zinahitajika kwa forex. Walai umse anafunza. So as you continue assuming whatever the guy is teaching, is what you should be taught, you don't realize it is you they are waiting for to fatten. Ukisha fatten, umefatten aje? Assume that whatever this guy was teaching me was real. So the guy comes up with an idea. Ni aje tufanye hivi, instead of nyinyi kutrade na ndio learn forex, what do we do? To do this, let us do something we call what? Pool trading. Everybody to put their money in this one pocket, my pocket. And I will take all this money and put it in one account, and we will do what we call pool trading. Juu mimi niko na knowledge, hata sema hivyo, lakini juu amekuwa akikufunza, wewe ukiona hiyo knowledge ni kubwa sana, so yaki trade je. Si inamaanisha it's almost 90% or 80% returns.
So nakwambia whatever amounts uteka hapa utapata maybe tutagawana 70 ama 75%. Sawa? So mweke hapa pesa. So nyinyi mnaweka pesa. Yeye anawaambia kwanza anaweka high, anasema mimi nimeweka 150 ama 140,000. You get my point? Nimeweka 150 ama 140,000. Now what you don't realize is the guy does not have any money in the account, but the broker will help him at a deposit pesa hapo kwa hiyo test account so that you can see it's real money. So what do? You will deposit all the monies into their M-Pesas, into their bank accounts. And that is when the moment umeangalia hapo unaambiwa hey, tuna trade. Some are very clever. Wata deposit na cent account. So kama ni 5,000, wewe utajua huyu mtu ameka, kama tuseme muli raise 5,000 USD together ama 10,000 USD as a unit. You will not know that in real sense this guy is using USDC. Unaelewa? Hiyo C ni cents, anatumia cents account. But wewe utaka hapo unacheki hii ni real. Remember you are a beginner. Haujaanza kuradanisha vitu. But since amekuwa kikufunza, you've bought the idea that the guy is legit. You get? So that is how Lux stole from people. About 6 million, something like that. Waliamini, ni kweli umse ni trader. Wakamtumia pesa. Kumtumia pesa. Sasa story ni ya Jaba. Story ni ya Jaba. Akaingia mitini. After kuingia mitini watu wakaanza kumtafuta, anawathreaten, you know I am a gun holder. I can shoot you. Take this as evidence. I can shoot you. Lux, I know you are watching. Come and shoot me. Niko Kawaskari 0704454609. Niko specifically PCEA wendani. Kuja hapo ni shoot. Na ukuja na boys wako. Because mimi siwezi toa sacrifice ya wezi mtu moja. Lazima tuwatoe mkiwa wengi. PCEA wendani, sawa? Kuja na hiyo gani yako. So these guys, they sell you lies, totally lies. Na brokers are behind this. Hii lifestyle unaona kila siku tuko na gari, tuko na nini? Bro, uko na gari, uko na nini na babako anateseka huko ushago? Wewe tu ndio tajiri kwa familia yenu. Mpaka anaenda ananunua kiatu ya plastic hapo, amesahau hata kutoa tag. Akuonyeshe, ona niko na kiatu mpya. I just bought a new. Sijui kama umeona hiyo ushamba, ati mtu juu amebuy nguo mpya, ati anabakisha hapo tag ndio watu wajue amevaa nguo mpya. Bro, those gimmicks are not for us. So get this. Their lives are funded. Hizo magari unauliza zinatoka wapi? Ni mwenye kampuni kama HFM au ndio watampatia gari. Unaelewa? Kama nakudanganya, wewe jiulize mbona hakuna mtu mmoja ashaiuza hizo gari? Like nimeuza hii gari, nimeongeza pesa, nimeenda kubai. Mbona hujaiona logbook? Ushaiona logbook wewe? Hata huyo mwenye anakudea ati ndio hii number plate. If kama uko na 1000 ya quest hapa, leta nikuonyeshe. Mwenye alikuonyesha number plate tuma na 1000, nikuingiza hapa NTSA uone. Kama itakuwa ni yake, mimi nakupatia saa. Hii saa sio ile chip. Shika, nitakupatia hii saa free of charge. It's a gift. I was given a gift by my wife hii. Naona hii. Nilipatiwa na bibi yako hii. Nitakupatia ni 85,000. I'll give you. Mnajua my cause? Nataka nikudee. Hata huyo anakuonyesha number plate. Bro, ni kipindi. So unajua lazima win confidence yako. So wewe utaona, unaona wale wengine waonyeshagi number plate. Kama huyu ameonyesha number plate, huyu ndio real. In reality, hakuna mserila hapo. Kitu ni tunaweza tengeleza kipindi to convince Mkenya. Trading, mtu anakuambia ni skills na what do they say? They tell you it's skills and skills na what do they tell you? Wewe si mniambie vitu mnaambiwa na nyinyi ndio mnaambiwa. Skills na skills na strategy, asante. Skills na strategy na psychology, mindset, hiyo ujinga. Skills na capital plus strategy can never make money. Understand this. Ama niambieni, kasirikeni mniambie teachers basi. Niambieni tufunze basi. Kasirikeni mniambie hivyo. Mimi naambia kitu tutawasaidia kutengeleza do for free. Nitawasaidia kitu tutakutengelezea do for free kwa forex. And I will not ask you to change your broker. Atikuje kwa broker wangu ndio utengeleze pesa. See, on that broker that you are using. Unaona huyo broker mwenye
Najua yako karibu kuniua. Vitu tutaniua. Niambieni teachers. Nikasirisheni. Mbona mnikasirisha? Simniambia kasirika. Let me tell you, this is what is going to make you rich in Forex. And it is going to take you more than 10 years to be rich in Forex. Listen. In Forex, if you want to make money, seriously, it doesn't matter someone shows you that I made $1,000 yesterday. Or I made $2,000 or $3,000 or $4,000 last week. That is not a trader, that is a gambler. In Forex, there is only one language. One. Hizo stories zingine umeambiwa wacha. Sikiza hii. In Forex, there is only one language. How long can you stay in the market? How long can you sustain yourself in trading? That is where the profits land. Unaelewa? Hapo ndio utatengeleza pesa. How long can you stay in the market? Hii story nyingine ati yo tuko NFPs guys ngojeni hapa ni bullish. Achana na bullish na bearish. How long can you stay in the market? That is why you find that real traders do not trade today, tomorrow, the day after tomorrow. They don't trade daily. They will trade twice or three times in what? In an entire week. Even 3 is the most. Traders don't last Monday and a trade, Tuesday and a trade, Wednesday and a trade. That is what brokers want. And that is what your influencers want. They want you to be addicted to trading daily. They want you on their platform daily. Because every time you are on a trading platform, you are spending what? You are spending money. Is that true? Yes. Nilikuwa nimesahau hii hapa imeisha moto kidogo, acha niweke power bank. Are you getting my point? Are you getting my point? But it's all about strategy and you are a broke ass. Skizeni hapa. So the thing is this. How long can you stay in the market? What is your risk management skills? You get that? What is your stop loss? How long can you stay in a trade? Not how fast can you withdraw the little you have made. Sijui kama unanielewa. Kama unaweza kaa sana kwa trade, thank you. Make pesa kidogo for a very long time. Unanielewa? Hiyo kidogo una make. Can I surprise you Kenyans? Now I know this is not going to sound real, but it is real. Can I surprise you Kenyans? Surprise you. Nimekuwa walalo. This is what happens. Unaona, if you're a trader and you've been trading on your own, and you've been making maybe 2,000, 3,000 Kenyan shillings, you've been making 5,000, ukienda sana, maybe 1,800. Can I surprise you? You are more wealthier and more profitable than the traders you see making 1,000, 2,000, 3,000 on social media. Aki, can cheat, can lie. Can die. Can cheat, can die. Unaelewa? Wewe mwenye unamake hiyo aki mbele ya Mungu. Tao yako tao mbili. You are so profitable, you just don't know it yet. The idea that these guys are making money, ask yourself, wewe, kama una make 2,000 and you are silent like, maze, nika nimetry, leo na imejipa. If you are silent over your 2,000, what makes you think that when you start making 1,000 USD is when you will come to shout on social media that I'm profitable, guys, I'm profitable, you can also trade, I'm profitable. Will you shout? Will you shout? No, traders, I'm asking you. Wewe mwenye unatengeleza 2,000, 3,000 yako kidogo. Umenyamaza. Si ni kweli? Na uko tu sawa. Ukimeka profit sawa. Ukimeka loss ni sawa, ni yako. Una accept na unafanya nini? Unaangalia the other day. Ukimeka 100, kama 2,000 you are quiet. 4,000 you are quiet. $1,000 ndio utakuja kuongea ati, guys, I am making 150,000. Sisi tuna trade, trading ni real, trading ni legit. Kujani to trade. Will you? You won't. Why? Because it's logic. When you make money, you make enemies. You make an enemy of the government first. They will come on your heels like they forgot that you exist. They will be on your door. They will start investigating everything about you. Just because you are making money.
Everybody wants to milk you. That is why real money makers are silent. But those yapping here, they are making money, they are making money, they are making money. What money are they making? What money are they making? What money are they making? Tell me, what money are they making? So this lambistic piece of shenges, what they do is they feel so bad. They are broke. And you are their source of money. Nikuuliza watu wako derive, watu wako beta binary, watu wako tag option. Mko wapi nyinyi wenye mna make profits isipokuwa wenye sites? Isipokuwa advertisers wa sites. Wako wapi hao watajiri? Mbona mwendi out? Mbona mnunui Mercedes Benz? Mbona mnunui BMW convertible? Sijui zinaitwa Z4. Ama ni Z what? Mbona ununui? I thought you followed everything you were told. And in just 3 weeks, I have this car, I have that car. Why don't you have that car? Yeah? Why don't you have that car? Because the reality hits when you realize whatever was being sold here by this anaitwa Chuka Kenyan Prince, whatever I am being told, hata nifanye 100%, nobody is in the business of making you money. Everybody is looking for money. Umenielewa? Kila mtu anatafuta pesa. Wewe nikuulize, kama nikuulize tu swali simple. Again kwa wale wageni hapa. Bro, unauza iPods, unauza tablets, unauza unauza microphones, unauza whatever. Na hiyo stock yako yenye unauza, wase wanabai sana. Wase wanabai unamalizika. Nataka ufikirie kama trader sasa. Think like a trader. I want you to think like a trader, not like a physical business person. You are doing what? You are selling these iPods and everything. And then you find clients. Wanabai kila kitu yako. Umeishiwa, unaangalia shop iko empty. But people are still buying, they want to buy. Wewe utakimbia uende ulete stock ingine kubwa, ama utatoka nje waambie watu, "We watu, mimi stock yangu imeisha bana, siwe kuje, wacha kuuza nyanya, anzeni kuuza ma laptop. Laptop iko na pesa, nimeuza zangu zote." Which one will you do? Tuulizane uswali. As a trader, which one will you do? Somebody claims they are making profits in that specific field. We are selling gold, we are buying gold, and blah, blah, blah. Will you increase your capital? Ama utakuja kuambia watu kujeni muone venye mimi natengeleza pesa, kila mtu maziwa. Si utendea stock. Simple. You're making $1,000 in Forex. How much did you deposit as your initial capital? These are $1,000 I made as a result of actually doing what? My initial capital was 10,000 USD. Oh, 10,000 USD. Okay, good. So you made 1,000. Yeah, and it is constant. So if everything is constant, means with your 10,000 USD, you can be making 1,000 USD. Yes, good. So what will I do? I will either plow back my 1,000 USD profit to have 11,000, or I will even go for much more money. I will take a loan or something to invest in this business so that it can increase my output. I will not be looking for you. I will not be looking for you to help you make money. I'm not Jesus. I don't know you. And somehow, I want to help you when you are at a distance. Or we meet in a place where I know my security is so much. If I am doing something legit, come and do business with me anywhere. You can even come in the markets and tell me how you're teaching Forex. Come. Let me see your institution. Where is the license to this institution? Yeah? So the thing is this. These influencers, their lives are sponsored. Ni kama wewe sasa bro. Tuseme nataka unifanyie kazi ya kwenda Kongo kuchukua gold, unarudi. Venye utaenda si ni mimi nitajua. I'll have to know that unaenda na gari gani. Kama ni wewe una drive, unafaa kuwa na assistant driver, unafaa kuwa na security, unafaa kuwa, ni mimi nafaa kujua hizo vitu. Si wewe.
So what these brokers do, and they reach out to so many people, including me, is they will reach out to the boys, to boys like this. So desperate, they will take anything that is thrown at them. And they will sit down, and they will take whatever is being provided. So as you trade, nataka uelewe hivi. As you trade, huyu mtu anapata pesa aje? Anapata pesa through commission. Unanielewa? For that, every 500 USD you are depositing, these guys are getting paid for that. That is why they are always on social media reminding you how they are making money. Yes, they are making money because you are depositing. They are making money because you are glued to what? You are glued to that trading platform, whatever broker is. You are there, and you are not there watching. You are there trading, of course. You get? So that is why their life seems so simple, so easy. They are making these huge amounts of money, and you are not making anything. Umeelewa? Okay? Umeelewa? So, wejiulize ni nani ashai discover njia ya kutengeleza do akakuja kushautia wasee, hey bro, nimetengeleza pesa, kujeni. Nani? Juzi mmeona Majembe kidogo auawe. Not because kuna do yenye ya mtu amechukua. Majembe alienda tu fight ingine tu iliorganiziwa na watu hawajui, akapigana, akashinda. Ndio hiyo Majembe kidogo auawe. Majembe alikuwa ameibia nani? Nobody. So pesa itaki yapa. Pesa ukipata na ficha, unakuja hata yani pesa ni kama chakula mzuri kwa na mafuta. Ukikula sinajipaka mafuta. Unafaa ufanye nini? Unatoka huko unachukua vumbi unapaka kidogo. Ah bro, si umetoka kudishi? Si umetoka kudishi? Lax kuja hapa. Lax ako hapa. Panda juu ni address. Nimekuinvite na hiyo gani yako. You are a scammer, I'll tell you the truth. Face me. Wewe mzee unanitaja nini? Kuja na kamera mwizi wewe. Na kamera mwizi nimeibia mama yako? Kuna mama yako nimeibia? Kama shosho yako ameibiwa? Kuja na kamera watu wakuone. I want people to see your face. Ndio hii. Kwani kuna mama yako nimeibia pesa? Haya, tuonyeshe number plate. Number plate na kuonyesha ya nini? Ndio hii gari ya yard. Si ndio huyu mwambie niko yard. Tuonyeshe number plate bwana. Mtu dunia. Tuonyeshe number plate. Pesa. Number plate na kuonyesha ya nini? Si unasema uko na gari bro, mimi natumia za haya. Wewe uko na gari. Inabidi relax unitoe wewe jamaa bwana. Mnaweza fanya nini? Mnaweza fanya nini? Si tunaweza fanya nini? Mimi peke yangu nakwambia. Haya, kuja niko kahawa ndani. Ndio nasema, si umesema mimi ni mkora. Toa number plate. Tuonyeshe number plate. Nakula pesa yangu polepole. Tuonyeshe number plate. Usishinde na kuonyesha number plate ya nini? Matako wewe. Who are you? Broke ass. Tuonyeshe number plate ya gari. Gari ni number plate. Siwekangi number plate na siwezi. Tuonyeshe. Wewe nje na kusumbua guys. Huyu ndio huyo mwizi nilikuwa nawaambia. Unaona, wewe unaishi kwa gari kwanza bro. Unakimbia kupiga YouTube video za watu ndio watu. Wewe ni mwizi. Juzi umekuwa hapa ukiscam watu online hadi sijui shamba ya kuzika nani imekosa. Kwenda huko nani ameskamiwa? Wewe ni mwizi. Tuonyeshe number plate bro. Songa mbele hiyo gari. Wewe umeibiwa nini? Songa mbele hiyo gari. Songa mbele hiyo gari. Tuonyeshe number plate ya nini? Unaona? Haga wewe. Kwenda wewe ni mwizi. Okay, tuonyesha iPhone 18 basi. Okay, tuonyesha iPhone 18 alafu nitoe hiyo video. Ndio na record na hayo, ndio ina record. Aya, ambia mwingine atuonyeshe. Tuonyeshe iPhone 18. Hiyo ni iPhone 18. Unaniambia nini? Umbwa. Hiyo ni iPhone 18. Wewe acha nikwambie tu watchdog. Umezoea kucheza na machokora wenzako huko maskini. Kwani unauza viatu bro? Viatu zimejaa kwa boot. Kwa nini viatu zako? Bro uko kanja. Okay, hiyo ya red ni pesa ngapi? Hiyo ya red ni pesa ngapi? Hiyo red wewe unajua bei ya hii kiatu? Hiyo ni pesa ngapi? Unajua bei? Ni pesa ngapi? Bei ya hii kiatu. Ni pesa ngapi? Unajua bei ya hii kiatu? Hiyo ndio shamba, si ndio? Wewe si umekosa shamba hadi mkakosa kalipa
kuzika mtu ulikuwa unalia. Hiyo ndio shamba. Kijana, wewe sikiza hapa hivi. But then this boy, I didn't know him. Wewe umeibia wase bro. Wewe ni mwizi. Acha nikwambie. Hakuna kitu unaweza niambia, wewe ni mwizi. Fanya hivi. Fanya hivi. Ambia mtu afile. Tufanye hivi, tuache kuongea mbaya sana. Siwe ni mjanja. Kuja kawa sukari hapa PCA ndani. Kuja ufike hapo niambie kitu unaniambia. Nakuja kufanya nini? Kwa nini nakuja kukutomba? Wewe ni bibi yangu. Unapenda mavi. Sio ndio effects? Fanya hivi, fika hapo ukuje uongee. Acha nikwambie. Alafu enda ufix meno, sawa? Enda ufix meno. Unakaa nini hiyo? Toa mwanya hapa. Mwanaume unakaa na mwanya ukifanya nini? Shenzi sana. Kumbe wako hapo. Si nimekwambia wanani watch. Poleni. I got an iPhone 18. Well, easy for iPhone 18, bro. Check, hiyo kitu inaonyesha watu, that is not iPhone 18, my friend. Just because you make a cover hapo upige kipindi moja does not mean it's iPhone 18. This is iPhone 17 Pro Max. I don't think that is your iPhone. Okay? After umepiga kipindi, ukimaliza ukuje uniambie. Sawa? Sasa hiyo ameenda kwa kichaka, unaona amevaa tu slippers hapo. Aende kwa kichaka apige kipindi, arudishe viatu za nyewe kwa boot, apeleke pale zinafaa kukaa. Then nyinyi mnakaa hapo, msee ni tajiri. Tajiri gani? Nichunge sana nini? Nimekwambia kuja saa hii nikiwa hivi live. Ndio watu wasiseme nilitoroka. Kuja saa hii niko ndani. Okay? Wewe ulipi rent, of course umewekwa. Ndio maana mnatembea, si nimekwambia utu forex trader tunakuanga tu vijana tuwili. Kulipa rent individually is a problem. Lazima wachange. That is the truth. Lazima wachange. Mimi ushainiona nikitembea na tu vijana. Ati sijui nini. Bro. Sasa napiga kelele si kwa nyumba, siletei watu kelele. Napiga kelele kwa ofisi. Hapa hivi customer wangu akikuja saa hii, I need website development, utasikia na change haraka. Tambia hapo mtu wangu wa mkono, bro, fanya hivi haraka range here. Tunakaa serious kiofisi, tunaongea lugha ya pesa. Lakini hizi gasia hizi hawa ni wezi. Ati is a gun owner. Which gun owner? In fact, let me look for this guy. Wewe uko na bahati, sina time yako, niko na vitu za kufanya. Wewe naweza kukutafuta nikakufanya vibaya sana, relax. Mark this. Enda ujiulize kwa nini hata hawa kina Sammy Boy wakina Amin, they don't cross my lane. Uende ujiulize hivyo. Ama wapigie waulize. Utajua tu. For now wacha ni entertain ufurahie. Sawa? I'm entertaining you. Enda uliza hao wenzako why they stay away. Wacha nitafute huyu msee. I want to look for one of the victims. Hopefully ako online, akuja hapo sikie. Aka mtu ni kama mwizi na hakuna kitu kanaweza niambia aka. Wewe ni mwizi. Alikuwa anaitwa Thomas. Sasa zile ndapata real number yako, juu unatumia namba za watu. Wewe Peter Mugambi. Najua unatumia namba za watu kuibia watu. Zile nakupata. Nikipata namba yako Peter, wewe. Kesho ni Monday. Nakuja kutembea Windsor. Nataka kujua wanawake na wewe aje. Tutaona kama utapiga hiyo mdomo tena. Sawa? Uulize mbona Amin na watu wote wakina Sammy Boy, they don't cross that path. Wewe nitakufunza tu kidogo hivi. Utajua. Hata 𝐶𝐾𝐈𝐒 yako hapa. Hata huyo anaitwa trader binary yako hapa. Wanani watch and they know what I can do. Wewe mimi nimecross, utadu. Usijali. Wewe usijali. Wewe ni mnoma, wewe umeshinda. Umeshinda. Mbona sipati text iko wapi?
Wewe umeshinda sawa, wewe ni mnoma. Hebu kwanza acha niulize kitu hapa. These ragtag militias from Somalia in the name of Jubaland forces that are being kept. Oh, Maganji. Hii ndio kitu ulikuwa unaniambia? Wasema umekufa wapi? Garissa. Sangat? Sasa mwambie mambo. Hebu niingie group nisikie nini na hapa. Kanisa nilikuwa Nissan moja. Unajua nilipuka. Nilipuka. I think mtu mmoja ndo alikuwa nilipuka sawa kafu. Mimi niko hapa naongea na tu vijana kumbe. How many casualties? What's the case? Okay, so anzesi kwa wallahi bilahi. Mungu amechoka, sijana tulala saa 11. Kwa kioni. Pole watu nimewachanisha. Wacha turudi. Kuna information nimepata. Nita react tu. Unajua saa zingine tu lazima tu watu wa dead. Hata hakuna kitu naweza fanya tu stop it. You get? Saa zingine ni ngumu sana. Nikwambia ile recruitment ilifanywa ile kitu na wanalijua. I did not know. Ukweli wa Mungu sipojua. Hata mimi nachoka bana. Hata mimi nachoka. Mwana niso. Nilichukuliwa karibu yote. Zote walitokea kichaka tu. Wote. Kiasi tu wakaenda. Aya. Now we can continue guys. Poleni ya. Unajua lazima tu vitu zikuwe fixed. So, I can tell you for free. Hawa vijana hakuna kitu wako nayo. Kitu wako nayo ni mdomo mzuri ya kukubembeleza na kukuingiza box. Sawa? Hiyo tu. But ati wako na do wako na nini? Oh, wenda kufanya vibaya. Si akuje saa hii mimi niko PCEA wendani. Guys, hata mkitaka naweza waonyesha signboard iko hapa. That is where I am. Akuje na hiyo bunduki yake. Mwambie tu akifika hapa kwa barracks. Bas, wacha nimpe direction. Unaona ukikuja Thika Road, after Kahawa Barracks, kuna kitu inaitwa exit 10. Ingilia hapo underpass. Ukiingilia hapo underpass, immediately utaona utaona Shell petrol station, then hapa utaona Naivas, Quickmart, kuja tu direct. Then take your first turn on your right. Sasa
Kuja tu na hiyo barabara straight mpaka PCEA. Utapata tuko hapo kwa njia. Kuja ufanye hiyo kitu unaweza fanya. Mtoto mjinga kama babake. Naweza kukufanya vibaya sana wewe. Ati mimi nime cross line, fanya kitu utafanya. Mlikosa mali ya kusika. Mkasika mtu. Keni mimi nakwambia, si kila trader ni con man. Lakini traders hawako kwa mitandao kukutafuta utengeleze do. Unanielewa kweli? Hakuna trader ako kwa mitandao anakutafuta utengeleze do. Trader anatengeleza pesa yake, aliingia trading kutengeleza do. That is why ana trade in the first place. Kwani logic ilienda wapi? Reasoning is a problem. We traders, nani ameingia trading atafutia watu pesa? Nataka tu swali tulizane. Karibu sana Chris. Nani ameingia trading saa hii asaidie kutafuta watu pesa? Si unatafuta pesa utengeleza pesa yako? Si unatafuta pesa? Ni pesa yako bro. Pesa ikipotea ni ya nani inapotea? Ni yetu. Pesa ikipotea ni yetu. Si ni yako imepotea. Aya ukimake do. Hata tuseme bro, God akubless hiyo siku. Hiyo siku tuseme manzi kaivane. Kakivana bro umetengeleza kitu kama 50,000, 100,000, 200,000. Ni pesa ya nani? Si ni pesa yako. Hiyo do una trade. Wacha nikwambie, a trader, if you have no target, stop trading. What is your target? My target is this. I have 10,000 here. I intend in maybe a month or so, in 2, 3, 4 months, I want to probably purchase this or invest in this or even clear school fees or something, right? So this money that I'm investing with the intention, my target is 20,000. My target is 40,000. My target is 50,000. I started trading yesterday. Today I have made what? I have made 500. As a beginner, if you are a beginner in trading, bro, target yako, this is per month. How many wants to be profitable traders? Raise your hand. Raise your hand. Hakuna mtu atakudanganya tena. How many wants to be profitable in Forex? If you are a beginner and your capital is in between 10,000 to 20,000, sawa, that is your capital. Your target profit should be in between 500 to 2,000 Kenyan shillings. Umedeposit 10,000 ama 100,000. That is your initial capital. Hiyo ndio pesa una trade nayo. Target yako mwezi mzima ikue punch ama dhao mbili. At most dhao mbili. You will never lose your money. Because everything that you are doing, wewe ni kama unaogopa kila kitu ni moto. So you are trading when your eyes, ears, mind, everything is there. You see anything that is not favoring you, you stop. Just stop it. It is not a must you trade today to make profits today. If today markets are not favoring you, all your analysis is imeingia kwa mtaro, your strategy is not for you, stop it. It is not a must you make money today in Forex. Tomorrow is another day. That is how real genius traders trade. They don't force themselves to trade, whether it is raining, whether it is not, they have to trade. No. Traders wanna trade na akili. After all, whose money are you losing? Whose money? My money? Your mentor's money? No, it is your money, right? So you have to be very cautious. Losing is not gaining. Okay? Losing is not gaining. You get my point? So, what am I trying to tell you? The small profits you are making is enough. Bro, this idiots here, unaona kama mjinga, ananiambia hapa, ati traders atongelei cash we matako. Nimekuambia niju wanaumia, wanalia bro. Mambo imeharibika. The problem is not me. The problem is you waking up. Unanielewa bro? The problem is you. I'm loving this one. The problem is you waking up, bro. The thing is this. Kama wewe ni beginner, ndio umeanza trading juzi. Bro, umeingia tu hivi tu juzi, fanya hivi. Wacha kutarget 1,000. Wacha kutarget 2,000. Wacha kutarget 3,000. Wewe fanya hivi. Can I get my $3? Can I make $3? Just $3 today. Thank you.
I am done. $3 done. Kaput. Go. Kesho ni siku. Today my target is one thing. I make $3 more. I made $3. Good. I have $6. Go. The intention of you trying to make $1,000 is equivalent to losing the amount you have deposited. Bigger average means what? Spike, it's not a must to wekelee 50K. It's not a must. The reason as to why these guys are asking you to deposit that huge amounts of money as a beginner is because out of the 50K you are depositing, probably they are getting 5,000 commission. Unaelewa? Mtu anakuambia kuja deposit $500. Say 500 in how much? Is it 65,000? Dollars to shillings, dollars to dollars. Dollars to shillings is $500. Yeah, ni 64,000. Hiyo ng'ombe imetarget nini? Probably out of the 64,000 atapatiwa 9,000. 9,000 multiplied by maybe tuseme tu 100 people. 9 wana mimi natumia yeah. Okay? Fanya hivi. Tuseme tu 5,000. 5,000 multiplied by 100 people who will attend the event. Okay? How much is that? That is 500 Gs in one sitting. Isn't it a lot of money? Isn't it enough to buy a phone and tell you how I am rich? That is it. So wanakuambiaga uweke do mob ndio commission yao ikuwe bigi. Si eti lazima utrade na hiyo pesa mingi. Sikudanganyi. Ukiwa hata na mimi nakwambia hata ukiwa na 10,000 you're good to go. After all, you are a beginner. Why would you be risking huge amounts of money over a business you are not conversant with? It's not logic. Mnanielewa? It's not logic. Well, imagine ndio unaanza biashara, mtu anakuambia anza na 50K. Kwa nini? Kama unataka kumake dola lazima uanze na 50K. I want you to understand this. Traders, mnanielewa? This is what happens. Unaona, nataka nitumie Kenyan shilling ndio uelewe. Acha kwa kanajikazirisha hapa atutumiange shillings. Kwani una depositing dollars unakonga umetoa wapi? So una deposit shillings una convert to dollars. Now this is what I want to tell you. This is how forex works and this is what many of your stupid mentors will never tell you. Unaona nimejaza kaka karatasi huko kwa sawa. Unaona kama tuseme for example 1,000 bob Kenyan shillings cash. 1,000 bob ukitrade vizuri everything constant 1,000 bob itakupatia tuseme 10 bob. For 1,000 you get 10 bob profit. Sawa. So kama una make profit na 1,000, ukieka 2,000 uta make 20 bob. Si ni kweli? Ukieka 3,000 Kenyan shillings uta make 60 bob. So in whichever, no matter how big your lot size is, no matter how big your initial capital is, bado unapata tu ile rate. Unaona? Unapata tu ile rate ya pesa kidogo. So ndio akili yako iweze kuona mbona wananiambia ni deposit do mob ni hivi. Mtu anakuambia niweke 3,000. So tuseme hawezi trade na less than 1,000 bob, si ndio? Hawezi trade na less than 1,000 bob. You must have at least 1,000 Kenyan shilling. On that specific platform, you can call it any name. So, kama tuseme for 1,000, for me to be sure after everything is constant, I am going to get 10 bob. That means even if I am risking my 3,000, logically I'm still risking 3,000 for 10 bob. Because with 3,000 I'm going to make 30 shillings, right? So if I'm risking 3,000 for 30 shillings, it means I'm still risking 1,000 for 10 bob. You get? And you wonder why. Anakuambia utatengeleza pesa mob, which is 30 bob. So is it 30 bob? What you don't understand, if you deposit 1,000, huyo mtu tuseme anapatiwa 70 bob. Sawa?
Ukideposit 3k anapatiwa 210. Hiyo ndio wanakuambianga deposit at least $500 because with 64,000 at least anaona 9,000 ama 10,000 kwa hiyo pesa umedeposit kama commission. Hapo ndio lugha iko. Umeelewa? The step anasema block me you bastard. Come up. In fact, I'm inviting you. Hi. Hi. Why would you insult me, sir? What wrong have I done to you? Have I wronged you? Why are you insulting forex traders? Tell me specifically the forex trader that I've insulted. You said that we are thieves. Look at you. I said you are thieves. Yes. Who are you? I am me. You said that you guys, I'm a trader. you are a trader. Yeah. When did you start trading? Can you come with your camera so that we can see how you have been trading? Come with the camera. I want to see you a trader. There you go. I'm in a trade. Bitcoin USD. Because you think I'm lying to you. Let us increase. So you are trading. Yeah. Can we check your You can see history? where I took the sell. Show us your history. I'm using the same phone. It is in the same phone. I can send it to a DM. Show me your history. No, show us your history. Let people see. Profitable trader. Check it. Actually, for those. Show us your history, bro. Watch a story mingi when you trader. Bro, it is in the same phone. Look. You have a laptop there. Use your I laptop. don't trade with my laptop. I use my laptop to analyze. Use your laptop, I bro. don't have even MT5 with my laptop. This is trading view. How do you trading view? Show us around. Trader. Rich trader, show us around. You do show us around. Look at you. I show you around. You want me? I will show you around after you show us around. Not doing such a thing. Fanya hivi, eh? Bro. Get Thank a you, life. bro. Sir. Kushika. Get a life. Those are the people who are making you feel like the life is coming to an end. But in real life, these are strugglers. Munanielewa wa Kenya? Okay? Sasa anasema kukulana kuja inbox. Wewe unakula na nini wewe? Peleka hizo makuma zako chafu na huko. Acha ni block huyu. Munanielewa sasa? Hawa watu wako njaa. Nimekuambia. Unaona wewe trader mwenye una make 2,000 Kenyan shillings. I am talking of Kenyan shillings. You are way better than most of these people who are claiming they are traders. Their monies do not come from forex trading. Their money comes from your pocket. And that's why you will see them their marketing strategy. Mtu anavaa safi, kakizungu kadogo hapo. Wewe unaona huyu mtu anajua kizungu. 1 2 3 ana make do. Wana pale anaishi. Bro. Acha nikwambie. Mungejua tu vitu zenye zinaendeleanga huko nyuma ya tent. And you ask yourself, why are these boys always two? Because there has to be a cameraman. And then there has to be a content creator in the name of a trader. I am telling you, very many traders watch me. They come in my inbox and they tell me, bro, do you know what you're saying is true? And I'm like, are you a trader? Yes, I can send you my history, you know. I've been depositing these amounts. At times I withdraw these. At times it's not good for me. But whatever you're saying is true. I am asking you simply, bro, wewe una make do. Ni nini unatupigia kelele? Si una make do? Sawa, wewe una make do. Ni nini unatupigia kelele una make do? Because sisi ndio source ya hiyo do. Unaelewa? Sisi ndio source ya hiyo do. Umenipata? Because
In a business where there is huge competition, what do? You market. You market your product, right? Tell people, hey, niko na biashara hapa, niko na nini. So that is what they do. They are busy. They are like, oh, nitaambia nini wa Kenya? Kama una make dough, make money in silence. Wacha kutuambia tukuja to trade. Simple. Trade on your own. Saidia watu wa kwenyu hata. Unaona Lux kamekasirika, kanauza viatu ndani ya Benz. Sina number plate. Sina number plate. Una number plate. Gari gani anunuliwa haina number plate? Kama Ruto anatembea na number plate. Ruto anatembea na number. Wewe ni nani hauna number plate? Sina number plate. How important are you to this society? Listen here. You Kenyan watching me. Listen and listen very good. Most of these guys are thieves. Okay? Most of these guys are thieves, conmen. Traders do not even know when to come and tell you how much they made, how profitable they are. They don't have that time. Akimeka pesa ni yake. Ini kama by the way, do not ever treat Forex as full-time trading thing. Forex, make it as your side hustle. Make it something you do, maybe to just joke your mind, as well as something that you can do on the side, not as your real business. Because if you make it your real business, and I keep on telling you, unaona kama that broke as lambistic imetoka hapa, ndio maana iko kwa giza. Jamaa na watch TV ya 13,000, lakini ananiambia venye ni profitable trader. Sikiza hapa. Hiyo monitor, unaona hii monitor inaweza mnunulia TV ya LG 32 inch hii. Hii monitor iko hapa. Wale mko na hiyo monitor mnajua hii monitor ni pesa ngapi? Hii curved inch Samsung inaweza mnunulia 32 inch LG 2 TV. That is their wealth. Niko na iPhone, niko na gari. That is their wealth. If you are really rich, show me your investment. Just show me your investments. Let me see your investments. What have you invested in? Let us see your 5 returns. Hawana returns? Hawana investment? Investment ni simu, Airbnb, hired cars, ama zenye zimepeanwa na brokers to show around. Anything else hakuna. Tuko tuna magari sisi. Simulituona Mombasa. Wewe si ukuja Mombasa, wewe ushai kuja kwa hoteli kama hii. Ushawahi hata panda ndege. Imagine that is an argument of a forex trader. That is a person you want to trust with your money. Uko sawa? Jamaa na argue over a phone. That is why I'm telling you. I keep on telling you guys, listen and listen very carefully. No one is in the business of making you make money. No one is in the business of making you rich. Thing is this. These people know that your $500 equals to 10,000. Guaranteed money. Bora tu deposit. Sawa. Bora tu deposit, trade, lose, gain, none of their business. That is what they want. All they work for is commission. Enda wangalia pale Onyango Tate. Onyango Tate says he's rich, he's making a lot of money, anakula mchele na warundi muone, yani ajaribu kujihumble. But every post, my link ziko hapo, go to my link. To my link to do what? Because that is how he makes money. From you. Cherry anasema niko na swali. Uliza swali Cherry. Unaelewa? You can send a request, Cherry. Your account is private, so I cannot bring you up automatically. Okay? So the thing is this. These guys, they depend on you trading. The broker depends on you trading. The influencer depends on you depositing and trading your money. Are we clear? Mumesikia? Unaona hiyo Windsor, HFM, XM, FX Pesa, Deriv, sijui Beta Binary, Tag Option.
They all depend on one person. Who? The retail trader. You, the retail trader. Wewe ndio unatakikana wewe. And if you think in Forex you are going to make money, I have facts here that you need to check before you go any further. Okay? Hawa watu wanatumianga nini? Number 1, nimekuambia rented cars, fake MT4 screenshots ama to videos to dogo well edited, then demo accounts, test accounts ama what you call influencer accounts. They also have paid vacations. Paid vacations ni ile tuko Mombasa tunajivinjari, tunafanya nini? Hiyo yote ni paid vacations by brokers. Si hao. Si nimekuambia mimi na challenge brokers. Na challenge hao watu. Endeni Europe. Acha kwenda Dubai, enda Europe. Fika Europe bro, ututishia hata. Wote wanaendanga wapi? Dubai. Why? Kwa nini? Ushajiuliza kwa nini? Because that is where they are handlers. Handlers ni kama unaona ile dogi. Dogi si uko na mshipi imefungwa. Hiyo mshipi huwa inaitwa leash. Because they are handlers wanakuaga Dubai. That is where they go there. Angalia traders wote wanakuambia wametravel na ndege. Ilikuwa wapi? Dubai mwisho. Yeah, telling you the truth. Hiyo ndio majuu yao. Sasa tofauti yako na mchana mwenye ako Gulf huko anaosha mapupu na wale wa Arabu wenye wamedinywa mikundu wanajipupulia. Tofauti yako ni gani? Tofauti yako ni gani juu unatuambia umeenda majuu? Yes, you can. Martin Garrix, without third party. Yes, you can trade on your own. Tofauti yako na wasichana walilipa 150,000 kwa agent hapa, waende Dubai, waende Saudi Arabia. Tofauti yako ni gani wewe? Unatuambia trader. Alafu kwanza wanaendanga at peak hours. Unaona hizi wakati kuna njaa. Watu wanaendanga Dubai at this peak hours, vitu zinakuaga cheap, msidanganywe ati ni expensive. Unaona wakati chuka kameenda hapa, ni juu vitu ni cheap, watu wako Dubai ama wametravel Dubai wanajua kitu tunasema ni ukweli. They always go when the prices are low. Why? Because they cannot afford, so those are paid trips. Mchague mnataka yellow ama mnataka red, nikuje na gani? Alafu anakuja na ka handbag mkundu imedinywa. Ndio anakuambia anafanya forex. Which forex? Alafu beginners, again another thing. Tofautisha. Binary options is not forex. Binary options is purely gambling. Sawa? Anyone telling you they do binary, those are not traders. They are gamblers. Traders and gamblers are very different. Okay? Yes, it is very different. For forex, it is not an individual website or the owner of the website that is deciding how the markets will go. It is not the owner. But when you are on beta binary, you are on tag option or anything out there that is doing binary options, or that one is an individual who designed that website. And the purpose of that website is to make the owner rich. It is not to make you rich as a retail trader. Tumeelewana? Tunaelewana? We imagine umefungua biashara ikulete hasara. Wewe unaweza fungua biashara kama hiyo? Biashara ya kuniletea hasara. Ati nilifungua biashara ya kuuza mayai zikuwe zinavunjwa, zikuwe zinaharibika tu hapa, siziuzwe. Hiyo ndio biashara mimi nimefungua. Hakuna. Kama uko tag option, beta binary, uko derive, unafanya synthetics, wewe una gamble. You are not a trader. The difference is very huge. Ask any trader, will tell you. That is not trading. You are not trading. You are gambling. You are playing with your money. And I can guarantee you are going to lose your money. That is why they are busy with their third parties. Oh, sijui nani.com. Oh, nani.com. Oh, nani.com. Oh, nani.com. Kuja to trade.com. Kila mtu akuje, ndaingia live pale saa 3, kujeni tutengeleze maziwa. Huyo nani? Huyo ni huyu kijana anaitwa Dollar Printer.
nilibai GLE, nimeongeza gari juu ya Harrier, sasa unacheki hii kitu iko na pesa, kujeni tutengeleze maziwa. Saidia watu kwenyu kwanza, alafu kuja nisaidie mimi. Sawa? Kujeni tu kitu ndafanya. That is gambling. And let me tell you, you will be very stupid to think you will outdo the computer that has been set specifically to take your money. Ile ni machine bro. Speed ya ile machine ya huwezani nayo. Imagine, mtu anakuambia count 1 to 100 in 10 seconds. Before wewe ufike hiyo, before hata ufike 50, hiyo computer ikiambiwa count 1 to 100 in 10 seconds, ita count 1 to 100 in less than 2 seconds. Who are you competing with? Like literally, who are you competing with? Una compete na ghost. Una compete na kitu kona mbio kukushinda by far. So any system that has been set there, out there, ni kama tu umeseti Aviator, una expect watu wa make dough from Aviator. Aviator, this is what it does. And the same applies to beta binary or tag option, all of those things. This is what it does. It takes money from you, okay? Like the moment you deposit like this, you know the owner can see how much you have deposited from the other end. This is how softwares work, eh? Software, kuna kitu inaitwa front end. Front end. Hii front end ni venye sasa unaniona hivi kwa screen. Ukifungua kama for example, let me just try to show you here. Sorry, let me just show you. I want to show you something here. Tuingie wapi? Tuingie tu kwa Safari, si ndio? So for example, YouTube ama Google. Acha tuingie hapo. Na unaona hapa, sijui kama unaona vizuri. Niko Google, sawa? Whatever I see here on Google is very different from what the owner of Google anaona. The moment I log in here niweke email yangu, the owner knows huyu mtu amelog in from here, anaitwa mtu fulani kulingana na email yake, na hizi ndio details zake in accordance to the service you want. Hiyo inaitwa back end. Hapa katikati ni pale kila kitu inakuwa stored. So site inakuwa na ama application inakuwa na nini tatu hivi. Kuna hii pale every information is stored, kuna hii front end na kuna back end. Sasa huyu mtu mwenye anaona back end akiona umedeposit do fulani, ameseti mashini in a way that mtu mwenye ameweka 50,000 asitoke hapa na 50,000. Unaelewa? The only time mwenye ameweka 50,000 atatoka na 50,000 or 100,000, it is when we have made 500,000. So out of the 500,000, make sure that we are not losing over 450,000 back to these people. You can only allow them, that is coding, you can only allow them to make at least 100,000 profits return. Ama 1 million return. After we have made how much? After we have made 100 million. That is how synthetics work. Synthetics, you are not trading against whatever. You are trading against an instrument, against a code. A code that has been clearly instructed all throughout. Unless tumefikisha 100 million, don't give out 1 million. Unanielewa? That is why nimekuambia the teachers are the only ones benefiting. You call them, those people are the ones benefiting. But where are the traders that you people said you are teaching? Unanielewa? Unanipata sasa? Kiliwaramba. Students nili kiliwaramba. Sasa kama mtaki kusikiza, mimi nitawasaidiaje? Una get? So ideally, Forex has never been there to favor a retail trader. Unanielewa? Forex has never been there to favor a retail trader. I want to ask you another thing. Let me ask you another thing. Sawa. They say only 10% are able to make money as retail traders. 10%. Sindio? Okay.
So they are profitable traders. Yes. How many? In percentages, 10%. Okay, good. That is the wrong question to ask. The right question to ask is, who is taking the 90%? Sino kweli? Sino kweli? Okay? That is the question you should be asking yourself. Okay? That is the question you should be asking who? Yourself. Pandisha huyu software engineer. Oh, Christian Simon. Huyu ndiye aliibiwa na Lux. Christian, hebu panda hapa juu. Christian, panda hapa juu. Usiogope, hapa hawezi kukutishia. Link in my bio. Why? Because they are making money from you, my friend. Christian, ni aje? Sikizeni hapa. Hello. Halo, ni aje? Uko poa? Hebu ambia wa Kenya Lux aliwaibia aje. Kamekuwa hapa kakinitishia, lakini kameogopa. Kanauza viatu. Okay, sio mimi haswa, lakini mimi tulikosana juu ya kutetea wale alikuwa na anascam. Aliwascam aje? Mimi ilikuwa mwanzo ameinvite watu for free classes. Then alikuwa na two classes, as in group mbili za free classes. So mwishowe anaambia watu sasa anaambia hao beginners anafanya pool trading. Pool trading. Ile mnachanga pesa pamoja, alafu anawatradia. Okay. So the first one, yes, alilipa watu, alitrade akalipa watu. Ambayo hiyo sasa ni kama vile kurushia kuku mahindi. Yes. So si ndio jamaa sasa wakatoa pesa vizuri. Yeah. Mpaka saa hii wanalia. Haya, ingine sasa ile uchungu mimi nikamwambia kuna hizo claims mingi watu wameanza kupost hapo kwa group yake. Nikamwambia, can you kindly respond to these claims? Akasema yes, I explain. So kuna wale waliongea vibaya. Sasa si ndio akatoa video voice ama video message akiwatishia kwamba yeye ni gun holder na atawashoot. Nikamwambia sasa, text kwa group nikamwambia, do you know it's illegal to threaten people that you're going to kill them? Ile hali unajua hata kama you are gun holder, you are not supposed to threaten anybody. Akasema sasa hata wewe ndio naanza na wewe ndio wa kwanza nitakuua wewe. Tukikutana na yeye na kumaliza. So it's that kind of a trader that guys you want to be traded. He's not a trader, trust me, he's not. The only thing he does, he is an affiliate. Unajua hao ni affiliate marketer. Yes. That is why they want you on the platform. Otherwise awange watafuta. Juu nyinyi ndio mnawalipa. Mimi hata si wa kwanza. Mimi nimepitia bwana. Nimepitia anything to do with pool trading. Ya kwanza huwa mnavutwa. Mnavutwa hata afadhali ya kupe pesa mahali hata kama amelose your trade asionyeshe. Alafu ndio awalipe. Ndio sasa akishawalipa anawaambia sasa niko na ingine. So wekeleni kama maybe ulikuwa umetoa kama 20k, naweza kuambia sasa toa kama 50k. Juzi uliona wewe mwenyewe zile screenshots za that was a lot of money. It was a lot of money. The guy akaambia ngojeni ya trade, but after watu walichanga pesa, the following week alijamaa alikuwa Mombasa. Anaonesha watu Mombasa anachukua gari. Gari yenyewe sijui kama ndio hiyo sasa anaonesha watu iko numberless. But kisheria are you supposed to a car without a plate number? Sio ni ya kipindi, hiyo ni ya kutengeleza video, alafu ukimaliza kutengeleza video unarudisha number plate. Inakwanga ya video. You know, let me say this,
kuna wale watu genuine traders wako and they don't shout. In fact, you hutawasikia kwa online. You'll never hear them online. Yes. They make a lot of money, but hautawapata online, hutapata wakipiga kelele. Ni watu silent. Lakini ukipata mtu kama huyo, hata anaweza kuitisha pesa mingi sana kufundisha ku trade. Na ukishindwa anakuambia acha. The guy can even ask you $500,000. Ndio nakwambia hiyo pesa na kufundisha na wewe within a week utakuwa umerudisha. But si mtu utampata kwa social media. No. Yeah. Haya ni sawa guys. So I was telling you that actually this is one of the guys when walikuwa kwa hiyo group ya watu wameibiwa in the name of pool trading. So don't be deceived by these boys. Don't be deceived. You want to spot a genuine trader wa nini? Bro, trading, it is you and you alone. Wewe ndio unatafuta side hustle. Unatafuta side hustle ya watu wengine kwa nini? Anyway, thanks. Unasema Lax anauza viatu? Lax anauza viatu bana. Viatu chafu. Wapi? Anatembeza kwa gari. Wapi? Anatembeza kwa gari, anauza viatu. Na numberless. Hapana, numberless ni ya kutoa apige kipindi alafu atarudisha. Hiyo amekuonesha sahihi akiuza viatu. Ana Mercedes, hiyo si Mercedes yake. Yeah. Hebu pandisha huyu jamaa alikuwa anajiita engineer hapo ati anafanya aviator. Ndio wacha tumsikize. Ako hapa juu. Haya Buda, ongea, truth be told. Niaje watchdog. Poa sana. Sijasema nafanya aviator. Like I said, I'm a software engineer. And I can explain how Deriv and Aviator works. Because these are the softwares I've been designing. When ulianza kuongea about the front end and the back end. Yes. That is totally gambling, and according to that thing, really I don't have a camera access, but I was even I was developing the same software kama hiyo right now as we are talking. It's close to that one with both the front end and the back end. How the Riv works, your kitu, it is designed icon algorithms. That's the first thing, just like TikTok and other platforms. So in that algorithm, we read everything that you are doing. Start from your first deposit in a soma, when you withdraw in a soma, your withdrawal and stuff. So at the end of the day, at the end of every single motion, your kitu in a move, in a make sure it has earned back the money. Kama kuna watu wanapata, but at the end of the day, at the end of every time iki make one move, ina make a profit. Kuna watu wana gain, it's luck. Watu wana gain na wengine wana lose, but many people lose than the people who make the profit. That is the real thing about Deriv, and it's the real thing about Aviator. There are also these other apps, kama kuna ingine huwa naona wase wako live on TikTok. They are like, okay, sijui ingia kwa hii site, next inaenda kuangukia hapa, and for real inaangukianga hapo. This one I saw it, inaitwa metapesa.com. You guys, you need to avoid that platform. Na zingine ziko the same, inaka kama Aviator, metapesa.com. I saw it. Alafu mtu amezima comment section. Once you deposit, you will earn the money venye amesema pale. Akisema inaangukia 5, itaangukia 5, but you won't withdraw. Yeah. USTK push iko tu hapo, but you cannot withdraw the money. It is running, you will get the money, but when it comes to the draw, you cannot do that, because the STK push imewekwa tu hapo ni ya kuenda. They don't have that system ya kucash watu back when they withdraw the money. It is a business. Wao wanaweka the comment section off so that mtu asiongee. Unaenda hapo na deposit, unaona yenyewe inaenda, but you cannot withdraw. Iko na sijui stuff ya AI, of which it's not even AI. It is just automated things. They are very random. They don't work. And Aviator doesn't have a predictor.
They even sell predictor apps that this one is going to predict. Because if someone has a predictor app, he can never ever tell someone about it. He cannot even sell. Ama watu wanafanya the real forex, they don't ask people to invest in their own forex. They do the forex if they are benefiting from it. Why don't you trade with your own money and keep silent? Why look for me uniambie lazima ukuje uniekee do mimi nikutradie? That is totally scam. When someone tells you that kuja nikutradie or I teach you how to trade, and then you give some money for the person to teach you to trade and also to trade for you, that is totally scam, because it doesn't work that way. I have a lot of friends when you real forex trade and the profit they make sio kama yawa jamaa ni wakora, and I'm not afraid to tell these guys are all thieves. With even their izo third party web apps zenye wao refer to, they are even part of that business. They're even part of it, and I'm pretty sure about them. They are everywhere. They've been approaching people. My friends are there wanawatafuta to create apps kama hizo, like the Aviator ones, hiyo Metapesa or something, and a lot of apps kama hizo. They are very dangerous. People should avoid that. That is what I just wanted to air out. Thank you so much. I appreciate. Fit. Yeah. Mumesikia from developers. Msiniambie sikuambia. Juko anasema up me. Yeah. Sema Juko. Wewe mzee rada. Mzee rada safi. Unadai aje? Kwa nini kwa na deni yako? Namba ni gani? 0704. Ngoja niweke. 45. Mkundu wewe. Mkundu. Iko na nini? Mkundu iko na nini? Limeharibia biashara, watu wanalala njaa. Vijana wamekasirika, wanalala njaa juu hiki kimtu. Lazima tuite mkunyi. Lazima tuite mkunyi. Pole basi. Baba acha kulia. Baba amekasirika. Maganji. Chance. Come. Vijana wanalala njaa. Okay? Washa your light. Then okay, uzime hiyo. Kwani trouser haikutoshi? Unafunga sana. Unajua mwanaume lazima damu iflow. Usifunge hapa sana. Kwani umenonzi? Unacheka? It is normal. Kakisimama is normal. Kakisiposimama, kuna shida. Why are you laughing? It's funny. It is biology. My friend, it is biology. When the blood flows there, a lot of time, you experience what we call erection. It is normal. Would you erection anything? Get out of here. Get out of here. What's up with erection? You don't know what erection is? What do you study in biology? You call science. What do you study in science about the human body? Circulatory system. Circulatory system. So circulatory system, it has to do something to do with blood, right? How the blood flows in your... How it takes oxygen, goes through the nose, the lungs, then to the blood, to your brain, oxygen, how to exhale carbon dioxide, blood. Is that what you call circulation?
So the body only circulates in the lungs, the blood. Circulatory system consists of heart, blood, arteries, and veins. Right? Yes. And then those veins should be going to any part of your body. And this kasusu is one part of the body. Yes. Look at my son, he's laughing. But it is true. Your blood has to flow there. Si ukikazwa na susu. Nani anakuambia uko kasusu? Ni system yenye inakwambia ni aje kibofu kimejaa. Inaitwa kibofu, si ndio? Bladder imejaa. So you go to susu. When you go to susu, you release excess water and unwanted materials in your body, right? So the same applies to when your body is sexually aroused. Sometimes it is the mind that thinks that things. Sometimes it's just normal. That damu inaenda kwa kasusu. Damu ikienda kwa kasusu inasimama. Ikisimama is what we call erection. Una experience that saa zingine? Kana simama? Unakambianga aje? Kuna. Maana na kwa bedroom tunajificha. Inafaa kufanya? Unajificha kwa bedroom? It's not a disease, si ugonjwa. It's normal. Hata mimi I experience the same. Tufudi. God, ameza kwa buda. Nimeanza kuwa na mwanaume sasa. It is, all of that is normal. There is nothing abnormal about that, okay? So you shouldn't feel shy, afraid. It's normal. Mimi kwanza niko na nyingi sana, mimi kwanza kichaka, hata nikikufanyia hivi utashtuka. They'll grow here. We call them pubic hair. This one we call them armpit hair. Yes, so it's normal. It's normal. It's not something out of no, you'll experience that mpaka ufike 17, uanze kuwa ukifika 14 uanze ku break out. Ni aje buda. Uko fiti, buda siku nyingi jombe ukse. Alafu utachukua iPad yako, uanze kuweka video za TikTok, wewe ndio dancer huko. It is stage. It is stage, okay? So you're okay, iko fiti. Na Maganji, inafaa mwende Gedho mnunulie kijana short. Mambo ya kulala usiwahi lala na jeans. You don't need to wear something that ties you kabisa. You know, in between your legs, kuna tu vitu tunaitwa tumakende. And then there is thighs. Thighs, your thighs. Thighs ni hizi manyama. So your thighs, if you press your kasusu so much, you are not letting it to circulate blood properly, because this area is always hot. Hata ukiingiza mkono sasa usikie hivi, utasikia ukiwa na joto. So you need to let the blood to circulate. Usivae ngoza inakubana. Ngoza ukisikia tu ngoza zimeanza kushika vibaya unaniambia. Tunazitupa hizo. We buy more. You need to be more. Unajua mimi nataka wajukuu. Ukimaliza shule hivi, upate kazi, mimi nataka wajukuu mimi. At least niitwa sasa officially mzee wa ukweli. Yes, no. So don't worry, that is normal my son, it's normal. Na ukiwa na kashida tu, come and talk to me. You're my friend. Yes. Chukua tano basi. Yes. Shida ni gani? Wewe ndo unanishauri kusema shida gani? Yaani ukiwa na kitu kingine unaona ni abnormal, just come and ask. Usinyamazia ati ni baba, wachana na baba bro. Nitajua tu ni friend. Kama uniambia bro hapa kuna ngori. Alafu ukipata girlfriend ulete ni mmoja. Ndio nijue kama ni kitu kazuri bro. Labda wako na tabia mbaya huwezi jua, lakini mimi nikiona hivi nakwambia huyu naoma huyu. Usifiche huko. Alafu watu ni wagonjwa huko nje unaelewa? Na hiyo ni naoma. So you must come and tell me ni aje niko na kadem. Nakagotea, nakauliza maswali chini ya maji, unapenda boy wangu? Usiniharibie kijana hapa. Akuja hapa amekasirika ati anataka kupanda juu ya gorofa, mara anataka kufly mpaka chini. Wewe unapenda huyu kijana kwa nini? Hiyo ni peer pressure.
No, it's not peer pressure, it's normal. There is nothing called peer pressure. Peer pressure is when you do things because other people are doing it. But having a girlfriend, Katia ring, is normal. I did those things, so just don't do things because people are doing it. Do it because you have to do it, or you want to do it, or because it makes you good. But also consult saa zingine. Usidijana hapo lete mimba na hujamaliza shule na baba. Good boy, gota. Mimi naandanga na ndauliza watu ni maswali za mama. Nilienda nikauliza. Unakam lakini pia ukikatia kademu katika ile karembo kwa hiyo class. Okay. Alafu ni brown skin usikatie demu brown. Ukatie demu chocolate hapo, dark skin. Haona kwanga super. Imagine wewe ni mweupe alafu nakatia demu mweupe aje. Najua mimi akala yangu ni ngumu. Sasa ndio lazima ningetafuta tu brown skin. So unaona mko na ngozi. Wewe ndio watch vitu zako, acha mimi niendelee na hapa, si ndio? Ukwe good boy, you discuss, okay? Utakwenda washroom, sinasikia maganji ni kama koko. Sawa. If you don't talk to your young men like this, shauri yenu. Utakuja hapa mletewe vitu, mnashindwa mtoi ali hizi zili happen lini. You have to always talk to these young men. Unajua siku hizi wako na akili mingi kushinda zetu. Hata kama unafikiria you are a young parent, now you are clever. You are clever in your dreams. I'm good, guys. So talk to your young men, guys. Young men, young ladies, talk to them if you have them in the house. Ama utaletewa mtoto hapo na mtoto analeta mtoto. Kuna mtu anasema umpandishe ni legit. Nani huyo? Who is legit? Anajita legit? Okay. Hello? Hi. Hi, how are you? Niko poa Truth Watchdog. Niko na swali. I'm not Truth Watchdog. I am exposing. That is why mko kwa wrong platforms. You are following the wrong persons. I am exposing, not Truth Watchdog. Na kujua siadi na kuona kwa nini kwa YouTube ni ile whatever. Niko na swali. Yes, ask. Nikuulize mtu anaweza fanya aje in case nimejoin live ya host, amenitumia request, nikajoin live yake alafu akanirecord na akapost hiyo video kwa page yake na nikimwambia withdraw anakata. No, hafai kukataa. Ni nani huyo? Ni msichana mwingine, namwambia withdraw hiyo video kwa sababu ana invade privacy yangu, lakini nikimwambia anakata. Uko na namba yake? Yeah, niko nayo. Maganji? Ulikuwa unapanda hapo, mlikuwa mnapanda juu ya nini? What was happening? Unaona, like unaona venye tuseme uko hivi, we ni maybe uko na friends zako, maybe watu umejuana TikTok. So unitumie request kusupport kwa live yako. So ndio maana inaitwa nini? Ndio maana like hivyo kumtapia nini, kumbe yeye anataka kugrowisha account yake. So anakuambia open camera, ana kurecord na ana post. Na ukimwambia hii sitaki nini yangu ionekane video asikii. Sasa ni kama ako na kiburi. Maganji? So in such a scenario mtu anaweza fanyaje? No, unaweza mreport. So unaweza chukua legal action. Yes, unaweza chukua legal action against him. Hebu leta namba yake. Acha nikutumie. Nitakutumia kwa hii account. No, TikTok mimi usinitumie. TikTok I don't answer. Sawa. Na ilikuwa video ya nini kwanza? Anafanya matchmaking. Anashikanisha mwanamke na mwanaume? Yeah, na mimi naye hivyo nimemwambia. Na ile tu anatuambia tumsaidie kwa live yake, lakini kumbe anaturecord na tutumia.
Ulikubali kutumika. Wewe ulikuwa unatafuta bwana kwa mitandao? Hapana. Si umesema matchmaking ama hiyo inamaanisha nini? Okay, huyu mtu anaitwa nani? Anaitwa Purity. Okay, text me sahi 07. Acha ni text, si namba kwa WhatsApp juu nimetoa kwa bio. Mpaka niingie kwa hiyo bio yake. Aya, ni text your number sahi nimpigie. Anaitwa Charity? Purity. Oh, TikTok anaitwa Purity. Yeah, acha nikutext umwambia niputie video down. Sawa, alafu utatoa macho ama ni jisote? Haina shida, si wewe ni mzee lazima upangwe. Nipange basi hapo niingie kazi. Ama nimwangushia kwa account. Sawa, acha ndakupanga. Sawa. You can't sue because you did your video yourself. Actually you can sue. Hata mimi naweza tokea kwa video ya ngoma na niambie mtu hii ngoma sipendi, toa video yangu. You will have to go and edit your video. Yeah. As long as hakuna pale mlisign. Hakuna pale kuna consent. Hello Mr. Kasi. Emaje? Poa, watu wananiambia nikupandisha. I don't know why. Nimekupandisha tu juu watu wamesema nikupandisha. What is happening? Ya wase wasioshi wakuje niwafunze forex. Mbona wafunze? Sinasikia wanaosha through pool trading. Wewe mbona ufanyi hiyo forex yenye unataka kufunza watu? Si wewe focus. Wewe una make do. Yeah, mimi na trade. Unatoa wapi time ya kufunza watu? Ati natoa wapi time ya kufunza watu? Si through copy trading, unajua nowadays information is shared. Sifaji through kushare na wase. Wewe sema unatafuta commission. Mikora. Forex inafungwa na nani? Wachani niwaambie wa Kenya. You know you people don't listen to me. But most of the time the information that I'm sharing with you, trust me, is 100% genuine. Hakuna mtu atajua pesa inaingia hivi, alafu afanye kazi ya kuja kuonyesha venye pesa inaingia. Mimi nikijua hapa hivi naweza make 90,000. Nitaanza kutafuta njia ya ku make 180,000. That is just the human heart. That is how tumeumbwa. Because with 90,000, tuseme ulikuwa unapata tuseme ulikuwa unapata 20,000. That is why unaishi kwa nyumba ya 5,000, si ndio? That's why unaishi kwa nyumba ya 5,000. But the moment you start getting 90,000, utaenda kwa nyumba maybe ya 30,000 ama 25,000. You want a better place, choo safi, security, you will have to increase your money. Si ni kweli? Then from there you will continue doing what? Sasa church mimi sitaki kwenda mguu. Utaanza maybe kuhaya gari. Later on utanunua gari. It is called growth. Lakini mtu anakuambia kuna growth, but anatafuta hiyo 10 bob yako. Wewe, growth yako ni yeye. Umeelewa? Sasa wewe tu ndo unategemewa hapo. Jiulize, uko unajiuliza tu. Kwani huyu mentor ni Mungu? Mentor mwenye anakutafuta. Do you know that you have to look for a mentor? And mentors are not easy to find. And they don't even have your time. You should know that. So if anyone tells you that they have your time, kujeni ni wafunze, akufunze nini? Nini anakufunza? Umeelewa? Okay, fanya hivi. Fungulia mtoto wako account. Anza kumtradia, atengeleze pesa. Usikuwa na half kuingia kwa mfuko kulipa school fees. Ako na account anatengeleza pesa. Fungulia wazazi wako nini? Wacha kuja kwa mitandao kuambia watu strangers ati utawasaidia. Hakuna mtu anakuja kukusaidia. Nimewaambia mimi mwenyewe, guys, if I discovered there is a way I can make money this way. If I have to make more money by inviting you, I will invite you thinking that you are making money, but I am making more money off you because you are there. So for you to think that they are mentors,
There are no mentors. Do you know why? Ask me why. Wacheni niwajibu kitu ni kama Wakenya mwelewi. Ask me why. Na nikiwajibu vizuri munipatia hapo to gifts. You can buy me gifts. Hata YouTube nowadays you can buy gifts. I saw it happening. You can send me some small things hapo. Ask me why. I want to tell you something. Why you should never trust any online forex so-called traders or mentors. Ask me why I'm telling you you are not the student. To them, you are not a student. Do you know why? Do you know why? To them, you are a client. So tofautisha customer na mwanafunzi. Sawa? Copy trading, unafikiria utafanya copy trading wewe ukiwa HFM na yako XM, sorry. Unafikiria utafanya copy trading ukiwa XM? Lazima mkuwe kwa platform moja. Hiyo platform unaingia under who? Under him. Analipwa nini? Analipwa commission. Si wewe ulituletea 2 traders before. Yes, I did. What was the problem with that? What is the problem with that? Daily trends. I brought you 2 traders. I have even brought Kenyan Prince on one of my platforms. I have even brought Chuka, Uyo Prince hapa. So what is wrong with that? You want me to kill them? Yeah? You want me to come and tell people, is trading scam? Help me. Tasha Dan, trading itself is not a scam. But the people you're going to meet in between you and trading, if you're looking for people to help you, between you and trading, those are the scammers. Get the difference. Trading itself ain't a scam. It has never scammed anyone. But the only thing is, it is very unfair. It has been set against you. They tell you 10% are winning traders. And these profitable traders, remember, there is no beginner in that. Okay? There is no beginner in that. Do you understand my point? Tafuta content kama forex ilikushinda. Sikia? Tunanuka mitako hapa sasa tumekasirika. So, Tasha, let me enlighten you. When it comes to trading, you will have your MT5, you will have a broker, and you will start trading as an individual. The only thing the game has been set against you, 10% probability chance of you making money. And that is an experienced trader, not a beginner. For a beginner, if you start trading immediately, you've learned some 1, 2, 3 things, you are meant to lose your money. So what happens? You have to go and do a lot of practice on your own, again and again, until you understand the market shifts, everything, the history, all of that. Then probably you can start doing some small executing of small trades. You understand? Then from that, you continue learning 1, 2, 3 things. Why I'm telling you Forex is not a scam itself is because for sure you will trade. But are you going to make profits? Not as you see on social media. But whoever you're seeing on social media calling themselves profitable, mentors, whatever they call themselves, it is because they want to attract you. Can you be a failure? A failure, Tasha? Can you be a failure and then I come and tell you that I'm a failure, but come I teach you? Will you be listening to my class? No. I have to say how profitable I am, how I have been doing this for a very long time. I'm an experienced trader. I have been doing this so I'll have to market myself as this profitable, almost guaranteed. So you should come and listen to me. The purpose is, are you going to pay for that class? Are you ready for pool trading? Are you ready for copy trading? And if you do copy trading, they will ask you to sign under them. Link in my bio, link in my bio, link in my bio. Yes, you have to sign under them. Why? Because they are not looking at making profits for you. They are looking at making commissions from the end of the broker. You understand? That is how it works. So in between you and your trading, you're going to meet scammers. And those are the ones that steal your money. And since I have told you this, now at least when you hear them saying that, wachana na ule msi anasema Forex ni scam, waambie watoe hiyo video yenye mimi nimesema Forex ni scam. That is what they use as an excuse. Unasema ule msema nyeusa. Anaitwa chance. Au kuweka hii curtain. Yefu. Okay? So do not be deceived that
that there is anyone who's going to help you make money. If you have to start Forex, I'll tell you for one, do you have interest? Yes, I do have interest. Do you have the knowledge and skills? No, I don't. So the first thing I'll advise you, can you start hunting for knowledge? Can you start hunting for skills? And these skills and knowledge, they are all over on YouTube. Familiarize with them before you start looking for a mentor somewhere, anywhere there kwa kichaka fulani. Start by simply doing what? Going to YouTube and searching, just simple search. Okay, simple search. Let me show you. What is this? Tuimbe kwa shangwe na furaha, tuimbe kwa shangwe na furaha, Bwana ametufanyia makuu kweli. Tuimbe kwa shangwe na furaha, tuimbe kwa shangwe na furaha, Bwana ametufanyia makuu. Ukikuja hapo search ukikuja search nimeingia wapi huku? YouTube. Ukikuja YouTube search Forex for beginners. Forex for beginners. Before hata nimaliza kusearch utapata hapa. Okay? Utapata video ni mingi sana. You will go through a lot of videos. And I will urge you, only look for those who are Hindi and these white people. Wahindi and white people. How Africa, I will advise you for free. Ruka. Skip them. Enda usikize Wahindi na wazungu. They are very honest. Sawa? They are very honest. And most of them, usieke wenye wameka hapo ma links at, oh, you can come to my Telegram. Ukisikia mtu anakuambia kuja Telegram, that is not a trader. Hold your ears. Hold your ears. Ukisikia kuja to my Telegram, my brother, who is making money into their businesses and they have time to send you signals to show you how they are trading, how they are doing this, just ask yourself, who has that time for you, a stranger, if they're not making anything from you? Why are you trading? That is the first question. Ako wapi yo msichana anaitwa sijui ni msichana ama ni mwanaume? Wewe uko wapi? Why? Okay, I want any Kenyans answer me. Why do you want to trade? Why do you want to trade? Just a simple question. Why do you want to trade? You trade to make money, right? That is like a form of investment to make money. You are trading to make money. Why? Because you need money. So are you in the business of making other people make money, or you are in the business of making money? You are in the business of making money. So what will you focus on? Sending people signals, or you will focus on making money with those signals? Nataka unijibu. Will you be sending people signals on Telegram, or you will be using those signals to make that money? Which one are you going to be doing? Nijibu tu. Guys, let us have a conversation. Which one are you going to be doing? I want you to answer me that simple question. You're going to use your signals, right? Thank you. You're going to use those signals to make money. Because in the first place, you never wanted to join Forex because people are doing Forex. No, you had people are making money. You sat down, you thought, if indeed one or two people are doing this and they're making this money, I will join this bandwagon with the intent of not us making money, but me making money. Because that money, I need it.
So that is why you are trading in the first place. But the idea of people telling you, come, I will teach you, come, there are signals in my telegram. Just ask yourself a simple question. If these signals are really working 100%, why are you not using? Let me bring you closer to football thing, okay? Signals are supposed to guarantee you some kind of winning rates. Sinukweli? So, nikuulize, mtu anakuambia, niko na real odd. Maybe this is a gambler. And then this gambler tells you, we have real odds. Real odds, yes. Chelsea and Arsenal, it will be a draw of 2-2. So, a draw of 2-2, yes. So, what you have to do is you have to pay me or just come and trade. It will be 2-2. If I have this odd, and this is the outcome, guaranteed outcome, will I be sending the same to people to come and deposit the money on the same thing that will make even me suspicious from the platform? Or will I invest what I have with my whole heart, my whole self, hoping that I'm going to make money? The latter is the same. I am going to use my signals to make money. I'm not going to send to people. I'm not going to be sending to people at, oh, see how we traded, see how we made money. Okay, how you made money, how is it my concern? Because my concern is you remain in a broker's pocket. And that broker, as a result, pays me. That is why I'm sending you signals. Oh, free signals. If you want VVIP signals, if you want AI trading bot, we are giving trading bot. We are... Hakuna kitu napewa. Kitu ni ustick kwa hiyo ni. Alafu hakuna kitu mbaya kama mtu kukuuzia hope. Nalewa. Joseph Murathim anasema Chuka Kenya Prince ako Zanzibar. Those are paid vacations, my friend. Isikustue. I've been to Zanzibar before. So tell me somewhere. Mimi nataka trader aende Europe. Hapo ndio mtanyamaza. Kama trader hajaenda Europe usiniambie. Okay? Umeelewa? So wewe mwenye uko hapo ujiuliza very simple question. And again, I'll invite you to ask yourself this question. I am in Forex to make money. Or I am in the business of telling people Forex has money. Which one? Which one? So that is why you can see these boys are insulting me. They're not insulting me because I'm a bad person or they hate me or they have anything personal. They don't want you to know this. Because the moment you know this, you will question everything. And when you question everything, it means the money they were expecting you to give them for pool trading, the money you are expected to give them for signals or for account management, you're not going to do that. For instance, let me ask you, someone tells you they do account management. When do they manage their own account? When do they manage their own account? Does it make sense? Somebody is trading and tells you, I will manage your account, and the other one, and the other one, and the other one, and the other one, account management. Just ask you simple, when do you trade yourself? When do you manage your own account and manage my account and manage another person's account? Because they will not say that I'm taking one client at a go. They'll tell you we are doing account management. You get? And this account management, let me tell you, mungejua ile wizi iko pale. Okay. Anyway, bottom line is this. If you want to do real trading, trade by yourself. Sawa. Just trade by yourself. Go out there, get the knowledge, practice, take 2 years to understand these things. And I'm saying 2 years to understand this thing, then start executing small trades on your own. The idea that there is someone who is a better trader, who will help me with signal, who will guide me, who will tell me this and that, unaenda kukua mwizi. Unaenda kuibiwa. Learn on your own, take your time. Nimesema at least, not 2 months. So mtu akikwambia nakupatia course ya 1 month, ya 2 months, 2 weeks, 3 weeks, hata akikwambia 6 month course, my friend, haujijui. At least 2 years before you start executing trades. Profitable traders are not those who are telling you, I have been here for 2 years. 2 years you've been doing nothing.
You've been learning. You're a beginner. Relax. Calm down. Hold your horses. Stop telling people you're making money. You're not making any money. We know it. We've been there. We have done it. We are doing it. So we know. Stop lying to people. Let us be truthful and straightforward. Okay?